ఆల్రెడీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ మనకి లింక్ లిస్ట్ అనేది సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది బై కోడింగ్ పరంగా దాని ట్రేసింగ్ పరంగా. సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లోడ్ ద హెడర్ ఫైల్స్ లైక్ static.h అండ్ current.h. సో ఇక్కడ నేను 2 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశాను. వన్ ఈస్ ఫర్ ద క్రియేట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ ద డిస్ప్లే. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్గా నేను చెప్పాను. సో స్ట్రక్ నోడ్ ఇంటి డేటా అండ్ స్ట్రక్ నోడ్ నెక్స్ట్ అంటే సో వీ హ్యావ్ 2 పార్ట్స్ అండ్ నేను చెప్పినట్టు పాయింటర్ స్టార్ట్ పాయింటర్, టెంప్ పాయింటర్, నెక్స్ట్ కరెంట్ పాయింటర్ అండ్ ద న్యూ నోడ్ పాయింటర్. సో ఇక్కడ వాయిడ్ మెయిన్లో చూడండి. సో ఇది మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ లాజిక్ అనేది. క్రియేట్ న్యూ నోడ్ స్ట్రక్ నోడ్ మెలాక్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ నోడ్ ఎంటర్ డేటా చేస్తాము. న్యూ నోడ్ ఎరో నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. స్టార్ట్ వాల్యూ కనుక నల్ అయితే అప్పుడు స్టార్ట్ న్యూ నోడ్ అవుతుంది, కరెంట్ న్యూ నోడ్ అవుతుంది. సో లేదంటే స్టార్ట్ ఎరో నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. సో ఆల్రెడీ ఇదంతా క్లియర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లే మెథడ్. రెండు ఒకే దాంట్లో నేను రాశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టెంప్కి స్టార్ట్ అసైన్ చేస్తాం అండ్ టెంప్ వాల్యూ అనేది నల్ కాకుండా చూసుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడు మనకి టెంపరో డేటాని ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ లాజిక్ కోడ్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ద టర్బో ఎడిటర్. So guys, this is the turbo editor. So just I want to load the file. Yeah, this is already loaded. Right. So guys, just I want to run Control plus F9. Yeah. So enter your choice. So I want to proceed with exit. Why? Because I want to write some new things here. So it will looking good then. Here also, just I want. So I'll continue also. I need to do this. Yeah, so just I want to write a line. So on the list is empty. So I will do all the cases. The elements are right guys. Just I'm doing Control plus F9. Yeah, sorry. So I want to proceed with the CLRS here because the previous output what we executed, which is already here. So just I want to write CLRS here. So which is used to clear the screen and the previous output. Oh sorry. So I need to write inside this. Yeah. So enter choice. So here I want to create. So for that, so before creating I want to do display. The list is empty because I already told you, right? So if it is start pointer is null, nothing but the first element. If a list doesn't contain any element, then automatically మనకి ఏమవుతుందంటే list is empty అని వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ enter the choice అని వచ్చింది. So just I want to create enter data. For example, I want to write 100. Do you want to continue? Yes. Enter data 200. Do you want to continue? Yes. 300 data. Why? I am writing why. Do you want to continue? No. Then enter choice. Just I want to display the data what we have. So the enter elements is 100, 200, 300. Again it asking enter the choice. For example, I want to proceed with 3. This is the logic of code. So I hope you understand this concept, right? సో ఇంకా నేను కొంచెం మీకు లైక్ ఇంకా నీట్గా డిస్ప్లే చేయడానికి ఐ విల్ ట్రై. సో wait. So just I want to use new lines in all the places. Okay. Right, I am writing. So first I want to display. సో మన దగ్గర ఎలాంటి డేటా లేనప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేస్తే ఏమొస్తుంది? లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ అనే వస్తుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఆప్షన్స్. నేను 2 సార్లు ట్రై చేస్తాను, లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ అనే వచ్చింది. సో క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్. సో ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 10. ఎంటర్. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎస్. ఎంటర్ డేటా 20. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎస్. ఎంటర్ డేటా 30. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎస్. ఎంటర్ డేటా 40. Do you want to continue? Yes. Enter data 50. Do you want to continue? No. Just now I want to display. So we have 10, 20, 30, 40, 50. Now I want to create another one. That is 60. Now I want to display.
ఓకే.